നമ്മൾ vertical stresses due to a point load നോക്കി, പിന്നെ vertical stresses to a line load നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം isobar diagram for pressure bulb. Okay, an isobar is a curve joining the points of equal stress intensity. Okay, it is a curve or contour connecting all points below the ground surface of equal vertical stresses. ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഉള്ള വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ്സസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേർവ് ആയിട്ടാണ് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, whereas pressure bulb എന്ന് പറയുമ്പോൾ the zone within a soil mass bounded by an isobar of a given vertical pressure intensity is called pressure bulb. ഓക്കെ, അതൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് റിസംബിൾസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ ബൾബ്. ഇങ്ങനെ സർക്കിളായിട്ട് കാണിക്കുക. ഇതാണ് ലോഡ്. ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ലോഡ് ക്യൂ കൊടുക്കും. സോ എവറി പോയിന്റ് ഓൺ ദിസ് ഐസോബാർ ഹാസ് ദ സെയിം വാല്യൂ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ പിന്നെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലൈൻ ലോഡ് ആൻഡ് സ്ട്രിപ്പ് ലോഡ്. ഇത് നമുക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലൈൻ ലോഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് അപ്ലൈഡ് അലോങ് എ line on the soil surface. Okay, it is assumed to have infinite length and extends only in one dimension. Whereas strip load in Army, it is a distributed load applied over a certain width on the soil surface. Okay, it extends in two dimensions, but it is assumed to be infinitely long in one direction. Next, when a vertical stress under a strip load. ഓക്കെ, സ്ട്രിപ്പ് ലോഡിൽ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പം നമ്മളൊരു ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതിന് മുകളിൽ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ലോഡ് ക്യൂ ഉണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലോഡ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ക്യൂവിൻ്റെ താഴെ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് പി മാർക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇത് ബ്രെഡ്ത്ത് എടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആൽഫ എന്ന് എടുക്കും. ഓക്കെ, so point for case 1, point P below the center of the strip എന്ന് പറഞ്ഞാൽ effective stress is equal to Q divided by pi multiplied by alpha plus sin alpha. Okay, as I have told, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല സിലബസിൽ. ഓൺലി പ്രോബ്ലംസ് വിൽ ബി ആസ്ക്ഡ് ഫ്രം ദിസ് പോർഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കേസ് 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് താഴെ അല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു സൈഡിലോട്ട്, ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുക. ഇവിടെ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് പിയിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്നാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് സെഡ് സിഗ്മ സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ. അതിന് മുന്നേ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ആംഗിളാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ആൽഫ വന്നു, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കൊരു ആംഗിൾ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ബീറ്റ. ഇവിടെ ബീറ്റ എന്നെടുക്കും. ദിസ് ഇസ് ബ്രെഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്യൂ ബൈ പൈ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ alpha plus sin alpha multiplied by cos beta. ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, vertical stress is under a circular area. The load applied to a soil surface by footing are not concentrated load. Okay, loads are assumed to be uniformly distributed over the area of the base of the footing. So we are taking a load intensity of Q over here. Okay, so we are trying to determine the vertical stress at a point P here. Okay, at a depth Z below the center of uniformly circular area. Okay, so we get the equation as sigma z is equal to q multiplied by 1 minus 1 by 1 plus r by z whole square multiplied by to the power 3 by 2. Okay, so this is the equation you get for the circular area. Sigma z is equal to ic into q. Ic is taken as 1 minus 1 by 1 plus r by z whole square whole to the power 3 by 2. Okay, so IC is the influence coefficient for the circular area and Q is the load intensity. R will be the radius of the loaded area. This is the loaded area, so we take R as radius of the loaded area. Okay, try to remember these equations, which is very much important. Okay, then next comes
vertical stress under a rectangular area. Okay. So first condition is vertical stress under a corner of a rectangular area. If you are taking the corner of a rectangular area, the vertical stress under a corner of a rectangular area with a uniformly distributed load of intensity Q is here. Okay. It can be obtained from Poisson's equation as In is equal to 1 by 2 pi whole multiplied by m by n divided by square root of m square plus n square plus 1 multiplied by m square plus n square plus 2 divided by m square plus n square plus m square n square plus 1 plus sine inverse of m multiplied by mn divided by square root of m square plus n square plus mn square plus m square n square plus 1. You need not remember this equation for the examination, problem purpose, but you have to remember if it is asked for the theory questions, most probably. So M, we take this rectangular area. So this is the length, this is the breadth. Okay. So here we take Z from the distance from loading to here. So if you are taking a point P, you have to find the vertical stress at point P. Okay, at a distance of Z. So M is equal to B divided by Z. Okay, and N is equal to L divided by Z. Okay, so where do you get? You get a value of M and N. Certain value will be found, right? You will get it. So according to this table, influence coefficient In for rectangular area, you refer whatever the value you get. For example, you got your value M as 2 and you got a value N as 3. So corresponding M value you got 2, okay, here. Then N value you have here as 2. Okay, M you got 2, for example, N you got 3. Where is 3? So your value will be 0.2378. Okay. So while solving the problem, you have to refer this reference table. Okay. And I think it will be much more clear when you solve the problem. Okay. Next, we have vertical stresses at a point anywhere below the rectangular area. Okay. So here it shows the rectangular area A, B, C, D. Okay, where it shows a point anywhere below the rectangular area. Okay, take point P here and you separate this into smaller rectangles as 1, 2, 3 and 4. Okay, so ABCD is subdivided into 4 small rectangulars, each having one corner at P. Okay, so equation 1 is sigma Z is equal to Q into IN1 plus IN2 plus IN3 plus IN4. Okay, so this IN1, IN2, IN3 and IN4 are new marks influence factors for the 4 rectangles marked 1, 2, 3 and 4. Okay. So vertical stress at a point outside the loaded area. So we separate this. ABCD is the rectangle what we have, and then here we are considering a larger rectangular as AEPF. Okay, so ABCD is equal to, this is AEPF. Okay, it is not AEP, AEPF minus BEPH. Okay, minus DGPF plus CGPH. You take a note and write all these equation, and just you will understand how it is subtracted and added. Okay. And therefore, the stresses at P due to a loaded on rectangular ABCD is given by Q into IN1 minus IN2 minus IN3 plus IN4. So it is given whatever corresponding rectangles are given is 1, 2, 3 and 4. Next, vertical stress at a point below the edge of the loaded area. Okay, P is the
P is the B is below the edge of loaded area. Okay, A, B, C, D. Okay, we split it as 1 and 2. Okay, and A, B, C, D is divided into small rectangle, and sigma Z is equal to Q into I in 1 plus I in 2. Okay, so when you solve problems, it will be much more clear to you right now. Okay.